Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 70 χώρες σε όλο τον κόσμο γνωρίζουν τη Sahaja Yoga και σε αυτές υπάρχουν κέντρα της Sahaja Yoga. Εμείς σήμερα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την ιδρύτρια της Sahaja Yoga, την Shri Mataji, Nirmala Devi. Καταρχήν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παραχωρήσατε αυτή τη συνέντευξη. Thank you very much for giving us this interview. Lovely. Thank you very much for giving us this interview. Πρώτη μας ερώτηση θα ήθελα να είναι τι είναι η Sahaja Yoga. First question is, what is Sahaja Yoga? What is Sahaja Yoga? Sahaja Yoga is what you can translate it as a spontaneous union with the all-pervading divine power. Τη Sahaja Yoga θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε σαν την αυθόρμητη ένωση με την πανταχού παρούσα δύναμη. Σε ποιους ανθρώπους απευθύνεται η Sahaja Yoga? To which kind of people would you think that addresses Sahaja Yoga? Which is the audience of Sahaja Yoga, you could say? All of them who are seeking the truth. Όλοι οι άνθρωποι που αναζητούν την αλήθεια. Η Sahaja Yoga μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο και αν ναι, σε ποια επίπεδα? How Sahaja Yoga can help a human being and in which levels, in which... I mean, it's the last breakthrough of our evolution, which takes place because there's a power within us on the triangular bone. Actually, surprisingly, Greeks knew about it. Greeks called it a sacrum, means a sacred bone. So they were aware of it. It shows that. But I don't know, everything is lost now in Greece. So we can't say, but they call this bone as sacrum. And in that triangular bone resides a power called, we call it Kundalini, because it is in coils, 3.5 coils. And this power awakens and passes through 6 centers of our body. These 6 centers in our body are made out of parasympathetic nervous system, and this power enlightens it, integrates them, and gives them special energy of awareness. Η Sahaja Yoga απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, γιατί μέσα σε όλους τους ανθρώπους υπάρχει μία δύναμη στο τριγωνικό στούν που ονομάζεται, που οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν γι' αυτό και το ονόμαζαν ιερό στούν. Αυτή η δύναμη όταν ανεβαίνει μέσα από αυτά τα ενεργειακά κέντρα, τα θρέφει, τους δίνει δύναμη και, περνά μέσα, και υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο. Yes, look inside here. When? Then I will go on Shri Mataji. Okay. Okay. Can I say something? Sure, I sure. don't like to talk to Shri Mataji at the look camera. So how you want? Tell me how you want. She doesn't like to Open address to you all and Yes. the together. other side. It doesn't feel nice. But so I have to go more far. Εξήγησα του. Okay, okay. Now Okay. you have everybody. Wait. Okay. Άρα η Sahaja Yoga έχει μεγάλη σχέση με την αρχαία Ελλάδα. So we can say that Sahaja Yoga has, there is a relation between Sahaja Yoga and ancient Greece. Of course. Φυσικά. Από πότε ξεκίνησε η Sahaja Yoga, πότε έγινε η αρχή της? When could we say that Sahaja Yoga starts in the world? In my life, Yes. it started in 1970. Το 1970. Πώς το καταλάβατε, πώς νιώσατε τη Sahaja Yoga? What made you start Sahaja Yoga? What made you create Sahaja Yoga? I wouldn't say that, because in our country people knew, in many countries they knew, in your country also they knew that there is this power and it is to be awakened, and they used to do it one person to one person normally.
like that we have Sufis also in Turkey and other places. But actually what I did was to find out a way and method by which we can give mass realization. That's my finding. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι, γιατί σε πολλές χώρες ήξεραν για αυτή την δύναμη, όπως στην Ελλάδα και έτσι, όπως και στην Τουρκία με τους Σούφις, αλλά η δική μου δουλειά ήταν να βρω τους συνδυασμούς που μπορούσε να γίνει αυτή, να ανυψωθεί η κουνταλίνη στους ανθρώπους σε μαζικό επίπεδο. Τι διαφορά έχει η Σαχάτζα Γιόγκα με τα άλλα είδη γιόγκας? What is the difference between Sahaja yoga and the other kinds of yoga? I mean, there are so many yogas they talk about, I don't know, but it's very superficial and it's just mental, most of them are. Even Raja Yoga that they talk of is the same, that happens within yourself. When Kundalini starts rising, then all these things they talk of happens within yourself. You can't do it from outside. Η διαφορά είναι ότι τα άλλα είδη γιόγκα είναι πολύ επιφανειακά. Παραδείγματος χάρη, ό,τι λέγεται, παραδείγματος χάρη στη Ράτζα γιόγκα, είναι πράγματα που συμβαίνουν μέσα σου, αλλά με τη Σαχάτζα γιόγκα τα αισθάνεσαι να συμβαίνουν μέσα στον οργανισμό σου, μέσα στο σώμα. Άρα, όταν κάποιος άνθρωπος γνωρίσει τη Σαχάτζα γιόγκα, αλλάζει κιόλας. So, when someone practices Sahaja yoga, changes also. It makes him change. Because these 6 centers I told you about are responsible for our physical, mental, emotional and spiritual being. And once they get enlightened, definitely there's a change within us. We become a transformed personality. Σίγουρα, γιατί για αυτά τα 6 ενεργειακά κέντρα τα οποία ήδη μίλησα, όταν αυτά τα κέντρα ανοίγουν και φωτίζονται, είναι υπεύθυνα για τη σωματική, διανοητική, συναισθηματική ζωή του ανθρώπου, και έτσι όταν αυτά φωτίζονται, τότε ο άνθρωπος έρχεται σε μια ισορροπία. Στην Ελλάδα η επίσημη θρησκεία είναι ο χριστιανισμός και οι περισσότεροι πιστεύουν στο μήνυμα του Χριστιού. Ποια είναι η σχέση της Σαχάτζα Γιόγκα με τον Χριστό? The official religion in Greece is a Greek Orthodox church, and people believe in the message of Christ. What could you say? What is a relation of Sahaja Yoga and Christ? You could say. Yes, it is very important because he resides on one of our centers, which is between the optic chiasma. And it's very important because he's the one, by getting himself crucified, he opened that chakra. That is the 5th chakra within us, and which acts very well. I mean, I should say the 6th because we are not considering the lowest one. But when it opens out, you see, what happens that this Kundalini, this power, can pierce through and go into the limbic area. From limbic area, then it pierces through the fontanelle bone area, which gives you the actualization of baptism. It's not just talk or this kind of thing, it's actualization. Είναι πολύ σημαντικός για την Σαχάτζα Γιόγκα, γιατί ο Χριστός εδρεύει σε ένα κέντρο, στο 6ο ενεργειακό κέντρο, που βρίσκεται στο οπτικό χίασμα, που βρίσκεται εδώ στο μέτωπο, και όταν ήρθε στη γη και σταυρώθηκε για να μπορέσει να ανοίξει αυτό το 6ο κέντρο. Όταν περνάει η κουνταλίνη μέσα από αυτό, τότε μετά μπορεί να βγει μέσα από τη λιμπική περιοχή του εγκεφάλου, και από εκεί παίρνουμε την πραγματική ενεργοποίηση της κουνταλίνη. Από εκεί πραγματικά ελευθερώνεται η κουνταλίνη. Είναι δύσκολο να γίνει η ανύψωση της κουνταλίνης σε έναν άνθρωπο? Is it difficult to have the actualization of Kundalini? No, just the same. If the Kundalini is awakened and it connects you to the all-pervading power through your fontanelle bone area. Όχι, δεν είναι δύσκολο, γιατί όταν η κουνταλίνη, είναι εύκολο να υψωθεί η κουνταλίνη, και όταν συμβαίνει αυτό, τότε μας ενώνει με την πανταχού παρούσα δύναμη. Ποια είναι τώρα η σχέση της Σαχάτζα Γιόγκα με τη θρησκεία? What could you say that it's a relation of Sahaja Yoga with religion? I mean, that way all religions are the same. You see, we have, with our ignorance, made them different, we are fighting and all that. Religion is something that is our innate understanding of religiosity, you can call it.
Στην πραγματικότητα όλες οι θρησκείες είναι οι ίδιες, αλλά εμείς οι άνθρωποι μέσα από την άγνοιά μας και από το φόβο μας έχουμε δημιουργήσει την εχθρότητα μεταξύ των θρησκειών. Η θρησκεία πραγματικά και το συναίσθημα της θρησκευτικότητας είναι μια εσωτερική κατάσταση στον άνθρωπο. Θα ήθελα να τελειώσουμε με μια ερώτηση. Ποιο είναι το μήνυμά σας για τους Έλληνες και για την Ελλάδα γενικότερα? Wait, sorry. The last question would be, which could be your message for the Greek people? Oh. Greeks are, should I hold it on? No. Not necessary. The Greeks are very ancient culture and they go very well with Indian culture. But they have forgotten now their culture and are very westernized. See, that's the problem. Also, it's happening in India. But otherwise, they had the primordial mother, Athena. They had all the things that we had in our country. So, if they can take to their old culture and to their old religion, they will be very near Sahaja. Στην πραγματικότητα, οι Έλληνες βρίσκονται πολύ κοντά στην Ινδική φιλοσοφία και στην Ινδική κουλτούρα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι προσπαθούν να εκμοντερνιστούν και να ακολουθήσουν τη Δύση, γι' αυτό και έχουν χάσει την παράδοσή τους. Αν μπορέσουν να ξαναβρούν τις παραδόσεις τους και την αρχική τους κουλτούρα, όπως παραδείγματος χάρη υπήρχε η θεά Αθηνά, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στη Sahaja Yoga. Από ό,τι κατάλαβα, η Sahaja Yoga είναι κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ χρήσιμο για τον άνθρωπο, αλλά και για την κοινωνία. Ελπίζουμε σύντομα να σας δούμε στην Ελλάδα και να τα πούμε ξανά από κοντά. So, from what I realized, Sahaja Yoga is something simple but very important for every human being and also for the society. I want to thank you very much and hope to see you in Greece very soon with us. Thank you very much. May God bless you. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην Τουρκία, όπου σε λίγο θα έχουμε συνάντηση με την ιδρύτρια της Sahaja Yoga, την Shri Mataji Nirmala Devi. Sahaja Yoga λειτουργεί σε 70 χώρες, μία από αυτές και η Ελλάδα, στην οποία υπάρχουν κέντρα τόσο στην Αθήνα όσο και στο Βόλο.